Hey crafters, welcome back to Mr. Moon Handmade Craft. So இன்னைக்கு நம்ம நியூ இயர் சீரீஸ்க்காக ஒரு ஹேங்கிங் தீம் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் கலர் பேப்பர்ஸ், பென், க்ளூ அண்ட் ஜூட் த்ரெட். ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்டு எடுத்து கார்டுக்கான மெசேஜ் எழுதி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் கார்டில் எழுத போகிற மெசேஜ் லெட்ஸ் ஜாய் ஹேங்ஸ் அரவுண்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஹேங்கிங் செய்கிறதுக்காக நான் பர்பிள் கலர் பேப்பர் எடுத்து அது மாதிரி ஜிக்ஸாக்காக ஃபோல்ட் பண்ணி அதை குட்டி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கொயரில் குட்டி ட்ரையாங்கிள் ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னர் கட் பண்ணிங்கன்னா அது லைட்டாக குட்டி குட்டி ஹேங்கிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நான் பிங்க் கலர்லேயும் ஒரு 7 கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பேப்பரோட சென்டரில் நம்ம ஹேங்கிங் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு 2 லைன் நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்க அந்த ஜூட் ரோப்பை அப்படியே லைனாக அதில் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த 2 ஜூட் ரோப் கீழே கொஞ்சம் க்ளூ போட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த குட்டி குட்டி ஹேங்கிங்ஸை நியூ இயர் அப்படின்றதுக்காக நான் 3 ஃபஸ்ட்டு பிங்க் கலர் ஒட்டிட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒரு 4 பிங்க் கலர் ஒட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் கீழ் லைனில் 2026 எழுதுறதுக்காக நான் பர்பிள் கலர் 4 ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி நியூ இயர் 2026 அப்படின்னு அந்த ஹேங்கிங்ஸில் எழுதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கார்டுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒரு கலர் A4 ஷீட் எடுத்து அதில் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க கார்டை ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட நியூ இயர் சீரீஸோட ஹேங்கிங் கார்டு இஸ் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you on the next video.